ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಘಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ us see a small unit of making Joni Bella, and this unit was established in Akhila Karnataka Brahmana Mahasabha pavilion, where the very delicious Joni Bella, which is used for so many dishes, is prepared. We can have a look at this method of making this Joni Bella on a natural basis.